I perform. Remember when you were somewhere matangazo? Okay. Boxer. This word might want to make you smile a bit or cringe, but don't overdo your reaction. The most common ONA teachers Don't overdo your reaction. The most common boxers you know are the ones the real men try to hide and the ones the other men try to show off. The other boxer you've heard of is probably the one in the rings, the Muhammad Ali's. And we hope that the boxers in the first statement could consider rings before coming off. But that is love. We've heard about Muhammad Ali, Sindio? The GOAT, the great. That's the boxer I'm talking about. The one that punches faces on lines for the belt. The boxer that needs to fight for his job literally every time he gets one. The other boxer that my Resambu people know is the one they would rather call Nduthi, the motorbike. Kifi. But in this case, I will stick to the riders of boxers. Think about the boxer, Muhammad Ali, the one that stays in the rings to beat and be beaten up to insanity. The men and women who get their victory from fights, from bruises, from scars, from injuries, from pain, from physical pain. Then think about yourself. One boxer my father made me watch growing up one time in a conversation with a journalist said, quote, unquote, "I will be beaten up badly in the ring, but I cannot get defeated. I cannot allow myself to be beaten up that much and then get defeated. Physical pain won't be as much as the pain of losing and appearing weak." End of quote. What he meant was, each time he's beaten up and the pain takes toll of him, he still finds the strength to stand up, get bruised just a little bit more, use his last bits of strength to throw punches and dodge a few if he can. And if he's lucky to win, he can hardly feel the pain. The joy covers it all. What I find funny is that he said that a lot of his fans at the time had never seen his normal face, majorly because the newspapers preferred his bruised face and his body in the belt of victory. His beaten up and bruised face is what the country knew. They knew his joy from his bruised face. His pain and strength brought him that joy. Then after this story, I sit alone in my house, a bit guilty. Guilty of the time I let my pain bring me shame instead. How I refused to face the punch and throw a few out if I can. About how I hid my scars and only showed the cameras my good side. Though the cameras this time was your lenses, your eyes, you, the world. How I hid from bloggers, the neighbors, how I treated my failures like a pair of boxers, always tight, putting a cloth on it, keep them clean, secret, tight enough to myself, tight enough to hurt the flesh, tight enough not to hurt the flesh of my ego and pride. How I treated my failures like a boxer ride. Always wanted them for short rides and fast lifespans. I didn't want my failures to be part of me or last long. Forgetting, if only I could get back in the ring, throw a few punches with the energy left. Find glory in my failures and be inspired not to lose. The press would ask for my bruised face. My bruised face would speak about my success. Success achieved from beatings, from fear. Success achieved from beating my fears, my failure, my odds, and not dodging the pain. Maybe I should have borrowed a boxer. Not really a boxer fast enough, but become a boxer fast enough to work on my fears, train my body and emotions to endure the pain and tough times, still tied to the idea of winning. Awesome. Woo. So mi hudil na malanzi na mdomo kubwa kuliko shida zangu na shida za mdomo kubwa kuliko leo niko ndani yangu. Basi hii dunia ndio imenifunza hii sanaa, kalamu, karatasi, kaa chini, chonga. Nimeona heaven ikinifungia mlango na hell ikiniignore, so shida najua.
Najua what it feels like kufloat in existence. Najua what it feels like kuhide under shadows za mawingu nikiescape sunburns za jua. Najua what it feels like kusmile back na emojis but in reality na breakdown after kulet out struggles zangu. Najua mwezi jua. Siko social media nyua nikismile kwa jua. Kitu wa mjiulizi ni mbona Koi anakuanga amevaa sweta kwa jua? Ama mjua hata saa ingine baridi ukamna jua? Unajua sunshine ikikupatia cold feet, giza ndo kufanya star. So star smile, social media sijue jua yako inazima smile, wasijue jua hata wakijua hawezi leta jua. Unajua matime mimi wanda kama mimi die daily na hizi lines nikiwa blessed waishi. So niko hapa backstage najipractice ya hii piece juu nilijiandikia. Hausikii natumia first persona? Hatizi. Kwani wewe ukisoma? Oh wait, ulikuwa tu quick to click share button bila hata understand the part of me nilikuwa na try kushare. Hii struggle ni real, especially sobriety ikiwa key high open doors za success. Juu naogopa brightness ya jua ikiwa sponsored na watu wajui kitu tunapitia. Siku hizi mimi naogopa hata kampani yangu, mimi feel na drain soul yangu. Ulizeni Bensol kuhusu hizo conversations nikiwa kwa rooftop nikitry kukata code, nikimeshika tangu code ya mama kukatwa na mama bado ako kwa magoti na thank God msichana wake amekuwa msanii. Sijuzi waliniona kwa TV na kwa magazeti na bado hawana a clear picture of who it is they really see. Najua mama anafaa kuwa na stamp day wake. But at this time sijui kama hata mama anajua mimi wake. Hata yana ako kwa audience wanangojea nitokee wa snap. Hizi stories watashare kwa Instagram na WhatsApp, but maybe Instagram and WhatsApp don't tell enough stories. Maybe Instagram and WhatsApp don't even tell the real stories. Hello to the other me. I mean, it's me again, and I was wondering if after 1,000 lines you would still like to hear me out. It's about that time where we get to bleed our souls out to audiences that think that we are too deep, forgetting how deep these words cut into my veins, and now I bleed rhymes and some wish to call this poetry. Wana escape mosquitoes chini ya neti, kupimwa malaria VCT. Wanaogopa kufa lung cancer wakiona size ya ashtray. Hawaogopi risasi ndani ya gun, wanaogopa kofia mkono imeshika gun. Powders na filters mosaidia kupaint a perfect picture before the 5-inch screen, but behind the scenes pimples zinatoshana na dimples zikiwa zimeunfold. Na rafu ride ya maisha hata na filters haiwezi kuwa smoother. Tumejifunza kutoa uchafu mdomoni kwa makucha, alafu bila kunawa tunakula kwa sinia moja juu sisi ni watu familia, na sisi si watu familia tu, sisi ni familia moja. Tumetumia WhatsApp groups kujuana kimwili. Alafu repercussions tunapelekea admins in hidden tongues. Ndio za kando siku hizi zinaanza na nitumia hii WhatsApp status. Alafu tuna expect a serious part out of a relationship that was initiated by a meme. Sasa wana vitu serious na chukulia vichekesho. Alafu vichekesho na chukulia serious. Na that being said, nasikia kuna moyo fulani imespotiwa chicken in area CBD after kuku kuexpose kifua kwa windscreen. Bad mind ya binadamu si wala in heaven, but up this time atujui kama heaven kuna ghetto. Dhambi za binadamu kufanywa snow. But kama black is the new white, then makanda kusema. Wanasema liacha sheng tangu nione mawingu na nianze kuchanganyikiwa na time zones. Waambia hata wakiniita 15 minutes before show masaa ya wachawi bado nitawaroga. Na wakikuuliza mimi ni nani, waambie naitwa Koi, na mimi nafanya marafiki wa 30 wanaanza kutupa mbao. So haujasikia kwamba tao ina uzito na ndio maana inaitwa ndovu. Na kwa tao ikiwa ndovu kwa mwingine tao ni ngiri na weight ya ndovu na ngiri tofauti. So kwa maskini tao ni ndovu na kwa matajiri tao ni ngiri. Irony. Hii dunia imejaa irony, so wapi unbox tujipige pasi. We connect kwa socket na press on. On na token imedai imebakisha so mbili kwa M-Pesa, lipa angalau pate kukata fixed charge na ina star 144 weka number before you confirm lights out. Transformer in the past. Kelele ina welcome kila mtu. Wote wanagadha hapo down utadhani crusade. Anto waya amelala juu ya waya. Sasa Anto waya amelala juu ya transformer ali-erect. Tema alikuwa na do job KPLC akachujwa. Hona pia life imemchuja. So wengine wakingana kushika smartphones za China kupiga picha, wengine na kushika hizi smartphone kutoka mbio juu. Hii dunia imejaa irony. Wapi unbox tujipige pasi, we connect kwa socket na press on. So kinaya kifo cha Anto waya kimestop muziki kwa ba. Kila mlevi ana rush out. Waiter nao wako rada na bills hazijalipwa. Bouncer anatap haga kadem kadogo kana jam.
Mzee anatokelezea kuona kelele za nini sio kinaya. Kifo cha Ntoo waya kimestop muziki koba. Kumbe baba na mtoto walikuwa na party koba moja. Hii dunia imejaa irony. Wapi unbox tujipige pasi, we connect kwa socket. Now press on. Baba akimfinyia mwanawe jicho baadaye mnajisi. After hii story ukisikia utaniuliza mbona siendangi national parks ama porini. Tendaje national parks ama porini na national parks ndio zimehamia mtaani. Watu siku hizi ni kidogo wanyama na wanatembea na ngozi za utu. Society inapenda kusave hizo mangiri na mandovu, nisiende national parks ni mangiri na mandovu zimehamia mtaani. Juu hii dunia imejaa irony. Wapi unbox tujipige pasi. We connect kwa socket. Now press on. Kinaya, siku hizi ukilala mchana utaambiwa good night. Wahubiri wanahubiri maji alafu wanakunywa diluted juice on a mission to abort the truth out of their systems. Sinners are being sent away from the church. Now let's hope the saints are repenting. Big thieves are gunning down small thieves in the name of the law to steal small things of big people of big communities. Juu dunia imejaa irony. Wapi unbox tujipige pasi. We connect kwa socket au press on. On na token imedai, umebakisha so mbili kwa M-Pesa. Lipa angalau wapate kukata fixed charge. Na hiyo na star 144 weka number before you confirm lights out. Transform the past.